ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ 1 hour 30 minutes ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾರೂ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಅ ಸೇ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ and we will rock. That's it. Okay, simple. Okay, ಈಗ coming to this chapter, we have always 3 topics in this. ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮ. 3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡು ನಾಟ್ ವರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೇನು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. as the word says change. ಏನಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್? So everything is around you is changing. Everything around you is changing. Whether it's in the physical quantities or non-physical quantities, everything is changing. How are we going to measure the change? ಆ ಚೇಂಜ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ವಿ ನೋ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಹೌ ಸ್ಲೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್? ಆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒಂದು ನಾನು dx/dt ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x is changing with respect to time. It need not be all the time t only. I can take any 2 different variables like dy/dx ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ how fast y is changing with respect to x. Simple ಆಗಿ. Or something like how fast someone's love towards you is changing. Anywhere. So mathematics ali we can't measure the non-physical quantities like love, emotions and all. Thank God we can't measure it. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬ್ರೇಕಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎನಿವೇರ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ದ ಚೇಂಜ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಸೇ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೌ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಏನು ಸರ್ ಇದು ಬಯಾಲಜಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎನಿವೇರ್ ಸಿ, ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ 1 minute and explain quickly. ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಏನೇ ನೋಡಿದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹುಡುಗರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೀಪಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ರಿದಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕದು. ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಯಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ನೋ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಡಿವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್, ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ರನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಕರ್ ಡಸ್, ಯು ನೋ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೆಷರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವ, dv/dt, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಆ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ನ. ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಿ ಲೂಸಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. it is also measuring dv/dt, and then based on whether it's positive or negative, it will take some it will give some kind of input for the heart to run. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ನೀವು ರಾಕೆಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪೇಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ AI ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆ ಚೇಂಜನ್ನ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನಾವು ಐ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಟು ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ
ಸೊ these are the topics, these are the things you should know ಮಕ್ಕಳು ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಲೂನ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬಲೂನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೀರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆತ್ ಅಲ್ವಾ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ ಸರ್ಕಲ್ 2D ಫಿಗರ್ಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So let's start an example, balloon examples. This is where we'll start. Actually, everyone start with balloon example. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. Anyway, so but this is very easy to understand. Simple ಮಕ್ಕಳೇ. There is a balloon here now. And ಸೊ ಈ ಬಲೂನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬಲೂನ್ಸ್ನ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲೋಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಲೂನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾ ಇವತ್ತು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಮ್ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ 100% ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಬಲೂನ್, ಸೊ ಈಗ ಬಲೂನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಬ್ಲೋ ದ ಹೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಲೂನ್, ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಏರಿಯಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ನೋ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅದರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಆ ರಾಕೆಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, how fast the fuel is burning alva, the rate of the change of mass, using that can I find rate of change of velocity, how much it change. You can do lot of things. ಇತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಅದರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಈಸಿಲಿ, ಆರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ಟಾಪಿಕ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಬೇಡ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಬಲೂನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ದ ಒಂದು ಬಲೂನ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 10 cm. ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್. ದ ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ dV/dr, ಹೌ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಡ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಣ. ಇಫ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಓನ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು dV/dt. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ dV/dt. ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ dV/dr. ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ 10 cm. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ 4/3 πr3. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ dV/dr, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4/3 ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು r³ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 3r². ಅಷ್ಟೇ, 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 4π ಇಂಟು ವಿಲ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ r ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10. ಸೊ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಐಲ್ ಗೆಟ್ 400 π. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ವಾ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ cm³ ಪರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ರೇಡಿಯಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಂಪಲೆಸ್ಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, dV/dt ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ದೇ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, 4/3 π ಇಂಟು r² ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 3r² ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇನಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ dr/dt. ನಾನು ವೆನ್ ಐಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಲಾಟ್. ಇನ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು 10 ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು, ವೆನ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, v ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ r, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ dr/dt. ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ dr/dt ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ದ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ dr/dt, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ dr/dt. ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್.
ನೀವೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್, ಐ ವಿಲ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು MCQs ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಸ್ ಆನ್ಸರ್. ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಹೇರ್ ಬಬಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಟ್ ಅ ರೇಟ್ ಆಫ್ 0.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್? ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ dr/dt. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. dr/dt ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 0.5 centimeters per second ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ dr/dt. Volume of the bubble is, at what rate volume of the bubble is increasing when radius is point. They are asking what is dv/dt ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ dv/dt ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಂದು 4/3 pi r cube. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. 4/3 ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು 3r² ಇಂಟು dr/dt. 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ 4 ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು ನಮಗೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು dr/dt ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.5 ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ 1 centimeters, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ 0.5 ಇಂಟು 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಅರ್ಧ, 4ದ ಅರ್ಧ 2. ಸೊ 2 ಪೈ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ 4/3 pi r cube ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ 4 ಇಂಟು ಪೈ ಇಂಟು 3 ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತಾ? ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 centimeter, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0.5 ಇಂಟು 2 ಪೈ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ನಾನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ 8 centimeter ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಆಲ್ವೇಸ್ v is equal to x cube ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The volume of cube is increasing at a rate of 8 centimeter cube per second. So they have given that dv/dt, that is 8 centimeter cube per second ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. How fast surface area is changing? They are asking how fast surface area, that is dA/dt ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರೋ. ಕಮ್ ಆನ್, ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು v ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. v is equal to x cube dv/dt. ಈಗ ವಾಟ್ ಐ ಟು ಫೈಂಡ್ dA/dt ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ? pi r square ಅಲ್ವಾ? pi r square. So if I want to find dA/dt, so that basically it is pi into r square differentiation 2r into dr/dt. ಯಾಕೆ dr/dt? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ dr/dt. ಸೊ ಐ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೈ. ನನಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೈ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ 2 ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು? ಅವರೇ ರೇಡಿಯಸ್ 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ dr/dt, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ dv/dt. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? dv/dt ಇಂದ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ದೇ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ dr/dt. ಕೆಲವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ dr/dt ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು dr/dt. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ dr/dt. ಇದನ್ನು dA/dt ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ dv/dt is basically what? 8 centimeter cube of this one. The volume, what is the volume of the, cube it is. ನಾನು ಏರಿಯಾ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಕ್ಯೂಬ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಏರಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ x cube, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ 6x square. ಕಮ್ ಆನ್, ಸಾರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೀನಿ. 6 x square ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಇಂಟು x square ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಸ್ 2x ಇಂಟು dx/dt. ಸಿಂಪಲ್, ಅದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 6 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 12 ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. 12 ಇಂಟು dx/dt. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x cube. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. dv/dt ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ 3 ಇಂಟು x square ಇಂಟು dx/dt ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ 3 ಇಂಟು x square, ವಾಟ್ ಇಸ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 12 ಇಂಟು dx/dt. I have to calculate dx/dt. This they given as 8. So and only, and 4 2s are 4 3s are again. So you have again 2 6 are. Yeah. So dx/dt and basically dx/dt is 1/6 into 3 into 3. 18 3 is 54. 54, or you can keep it as it is.
6 into 3 into 3 ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು because easy to cancel for us. Anyway, so now I got it. Now dx by dt, substitute dx by dt here. The unit is what? XLY. It's centimeters per second dx by dt. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಐ ಬೈ ಡಿ ನನಗೆ 6 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 12 ಇಂಟು 1/54, or you can say 1/6 into 3 into 3. Already I got that ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 4s 4 3 12, 4 2s 8, 8/3. So the answer is 8/3 centimeter square per second, because area is centimeters. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವನ್ dx by dt. ಸೊ ಆ dx by dt ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ದಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. dx by dt ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ಗೋಂಟ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Next, a particle moves along the 6y is equal to x cube plus 2, and they are saying that the points on the curve on which the coordinate y coordinate is changing as fast as 8 times as fast as x coordinate. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, y coordinate is changing. So y is changing with respect to x coordinate. How fast? It is 8. That's the meaning of dy by dx. dy by dx ಅಂದ್ರೆ ಏನು? How fast y is changing with respect to x. That is 8 times the given. Now they are asking what is the find the values of x and y. Points ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ dy by dx ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 6 ಇಂಟು dy by dx ಆಯಿತಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ 0, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ಇಸ್ 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೋ dy by dx ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 8ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 3 2s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 8 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ x1 ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅದಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ. ಈಗ ನೀವು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀವು ತರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಸ್ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, a stone is dropped into a quiet lake and the waves move in a circle at a speed of 5 cm per second. At the instant when the radius of a circular wave is 8 cm, how fast the enclosed areas change? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸ್ಟೋನ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇಂಟು ಕ್ವೈಟ್ ಲೇಕ್. ಸ್ಟೋನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇವ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೇವ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. when I drop something, the waves are generated. These waves are traveling at a speed of what? 5 cm. ನೋಡಿ, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್. ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, dr by dt ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 centimeters per second ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ dr by dt ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್. ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ dA by dt. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಪೈ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ 2r ಇಂಟು dr by dt and dr by dt is given for you, r is given. Just calculate and by yourself. You will get the answer very easily. It's very simple. ನನಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆನಪಾದ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇದ್ದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಯಿತಾ? ತುಂಬ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎನಿವೇರ್, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಟೀಚರ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಐ ಟೀಚ್ ಯು ದೇರ್ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ದೇರ್. ಓಕೆ. Next, a man of height 2 meters walks at a uniform speed of 5 km per hour away from a lamp post which is 6 meters high. Find the rate at which. I think this question was asked in recent one of the paper, last year paper ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. That's why I am telling you, questions ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They are asking very good questions nowadays. ಅದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ನೀವು. that's why I have taken different types of questions. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಅದರ್ 2 questions were same. ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕೇಮ್. ಇದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟೈರ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 10 year ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು, ಯು ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿವೇರ್, ಸೊ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ height 2 meters ವಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ 5 km per hour ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಾವು. ಈ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೋಸ್ಟಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನ್, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ. ಎನಿವೆ, ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗೈ ಹೂ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಗೈ ಇಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ? 5 km per hour ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ
ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶ್ಯಾಡೋ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೈ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಇವ್ರದ್ದು ಶ್ಯಾಡೋ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಶ್ಯಾಡೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶ್ಯಾಡೋ. ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಶ್ಯಾಡೋ. ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇವ್ರೇನಾದರೂ ಈಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಯಾರೋ ಸಣ್ಣ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಗೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ಯಾಡೋ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಶ್ಯಾಡೋ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಶ್ಯಾಡೋ ಲೆಂತ್ ಆಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಶ್ಯಾಡೋ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ dx/dt ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. dx/dt ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ 6, ದಿಸ್ ಗೈ ಇಸ್ 2 meters tall, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಸಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 5 km/h? What is this 5 km/h? It is nothing but, for example, if I take the distance from here, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ y ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು, ಸೊ y ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ at rate of 5 km/h ಅಲ್ವಾ. ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ +5. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು CET ಎಲ್ಲ ಹೋದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಈವನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅವೇ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ y ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ dy/dt. dy/dt is 5 it's a positive 5 km/h. Simple. Now asking dx/dt. Simple question. I have two variables, x ಮತ್ತು y ಇದೆ. Where is the relation between x and y? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾವುದೇ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ, ರಿಲೇಷನ್ ಏನು, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎರಡೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬೈ ಅದೆಲ್ಲ SAS ಕಾಂಗ್ರಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಇದು ಸೈಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು 10th ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ವೆನೆವರ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್, ನೋಡಿ, ವೆನೆವರ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ similar, we can take the ratio of the corresponding sides alva. So if I take 6/2, then the 6/2, since a triangle, these two triangles are similar, so I can always say 6/2 means this length divided by this length should be equal to full total length. That is basically 6/2 should be equal to full total length. That is what, how much it is, x plus y divided by total length divided by this x. Sir is here. See, ನಾನು simple, I don't want to teach all these things, but ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ABC, ಇದನ್ನು EF ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC, ಸಣ್ಣ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ABC, ವೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ಬಿಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಆ ಬಿಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ AEF. The corresponding sides ತೊಗೊಬೇಕು ನಾವು, corresponding. See there, if you know this is like, ಇದು ನಿಮಗೆ 2 ಇದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 6 ಇದ್ದರೆ, when I take 2/6, the 2 is this side, this is 6, then I should take a whole length alva. It's not, we should not take only x or y, we should take whole length, that is x plus y. If this is like this is y, in this case this is x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ whole length ಇದು x plus y ಆಗುತ್ತೆ. When I take 2/6, I should take this length, whatever this length divided by this length ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಣ್ಣದೇನೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಣ್ಣ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್. ಇಷ್ಟು ಬಂದು ವೆರಿ ಈಸಿ ನಾವು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್. 2 3s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 3x is equal to, will get like x plus y, and x shift ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ 3x minus x is basically will get 2x is equal to y. Simple. Then differentiate ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. 2 into dx/dt is equal to dy/dt. Very simple. I know I need to find dx/dt. So what is dx/dt? Is nothing but half of dy/dt. Simple. Half of dy/dt. Half into dy/dt is 5 ಇದೆ. So the answer is 2.5 km/h. It's very important. Whenever a question is given, ಇಂಥ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ CET ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್.
Next, a ladder of 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground. Carefully question Odi away from the wall. The rate at 2 centimeters. How fast its height of the wall is decreasing. And ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲ್ಯಾಡರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ಲ್ಯಾಡರ್ ತೊಗೊತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಈಗ ಲ್ಯಾಡರ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ವೆನ್ ಐ ಪುಲ್ ದಿಸ್ ವೆನ್ ಟೇಕ್ ದ ಲ್ಯಾಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಲ್ ದ ಲ್ಯಾಡರ್ ಈ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಡರ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಡರ್ ಬಾಟಮ್ ಆಗ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಹೈಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಡಿ ಎಚ್ ಬೈ ಡಿ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿ ಎಚ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ಹೌ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಐ ನೋ ದ ಹೈಟ್ ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಲ್ ಸೊ we know one of the value they are given this value that is they given dx by dt 1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ dx by dt ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ dh by dt ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ whenever such question comes we need to find relation between x and h so what is relation between x and h what do you know about this ಹೇಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ Pythagoras theorem x square plus h square is equal to the length of a ladder also given 5 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ h square plus x square is equal to 5 square. Get the answer. Simple makkale. You know the relation. I have done this. Try by yourself. Idu neeve try ಮಾಡಿ. First neeve try ಮಾಡಿ. You know the relation. H square plus x square is equal to 5 square. Then differentiate ಮಾಡಿ substitute ಮಾಡಿ ಮುಗೀತು. So I want you to try this by yourself and I have also given the answer. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಲ್ಯಾಡರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಬೇಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಸ್ just draw a simple diagram, that's enough. Now maths teacher ಯಾರಿಗೂ diagrams ಬರಲ್ಲ anywhere okay so this is how it is okay calculate ಮಾಡಿ let's go for next question the length of the x of rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeters per minute width y is increasing at the rate of 4 centimeters per minute okay anyway length ಮತ್ತೆ width ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ and rate of change of perimeter very simple they given the ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ like rectangle ಅದರ x and the length ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ so dx by dt ಬಂದು not x into dx by dt. The length is basically x. So dx by dt. The length is changing at a rate of decreasing. So we always put this sign. Don't forget. Minus 5 per second. And this is y. So the y is changing at a rate of dy by dt. Bandu. Y is increasing at a rate of 4. Plus 4 centimeters per second. See, and this is very common questions. Kalse exam alli they may not ask entire both the top. Eradu kelodilla. They ask only one. One keltare for 2 markers or 3 markers. That's it. Okay. dy by dt and plus 4 centimeters per second. Simple. Perimeter formula ಏನಪ್ಪ perimeter is equal to length perimeter of the rectangle 2 times of x plus. Differentiate ಮಾಡಿ ಈಗ dp by dt ಏನಾಗುತ್ತೆ dp by dt is 2 into differentiate ಮಾಡಿ dx by dt. Substitute ಮಾಡಿ simple. Substitute in this case 2 into dx by dt is minus y plus 4 the answer is minus 2 centimeters per second that is your dp by dt. And if I take for example next is they are asking what is the area how area is changing second one area formula x into y you just calculate dA by dt don't forget this is a UV rule both are variables x into dy by dt plus y into dx by dt. So x into dy by dt x plus ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ x ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ 8 ಅಂತ dy by dt ಎಷ್ಟಿದೆ 4 4 32 plus y value that is minus 5 into y value sorry y ಅಲ್ಲ dy by dt minus 5 y value is 6 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 6 into minus 5 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 4 32 32 6 5 is 30 minus 30 answer is 2 area alva idu centimeter square per second very simple question okay they are given both the values don't forget it's a UV rule you should not forget that right next again we have something called marginal value it's very simple it's a commerce related ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ just differentiate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು when you ask a marginal value differentiate the function and substitute the value ಅದನ್ನ differentiate ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ substitute ಮಾಡಿ you'll get the answer simple ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ okay that's it so now coming to next topic now so we'll go to next topic increasing and decreasing function so ಅಷ್ಟೇ rate of change of quantities ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು they'll ask you ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ you have to find the formulas ನೀವೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ
ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಗ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಲ್ಯಾಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so what is increasing and decreasing functions? So as the word says increasing, you know it's increasing means increasing, decreasing. Beautiful is roller coaster. ಇದು ಲೈಫ್ ಜೀವನನೇ ಒಂದು ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್. ಯಾವಾಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಕೆಳ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇ ಆದರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೂವಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ there. So if I say increasing function ಅಂದ್ರೆ ಏನು, basically it you can clearly see it's increasing. So you can see it's going up, increasing, then decreases, then again increases, and whenever it increases, and you can see at that, see there I can tell here only everything. I can teach even maximum involves here only. ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನಿನ್ನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಮಥಿಂಗ್ increases, ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಹೌ ವಿ ಗೋಂಟ್ ಸೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ? ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, if you differentiate, if you get a slope, if you draw a line, if you basically draw a line here anywhere, if it is a positive slope, if you dy by dx is positive, then it is increasing. If dy by dx is negative, it is decreasing. Simple. I have written that on ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹೌ ಯು increasing decreasing function? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಇದು increasing ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ಇಟ್ಸ್ increasing? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 2 points x1 and x2, so for x1 the value is f of x1, for x2 the value is f of x2. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಇದು 2, 3 ಅಂತ ತೊಗೊಂತೀನಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ x2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು f of x2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. If x2 is more than x1 and f of x2 is more than f of x1, then obviously it's increasing. That's how we say it. But ಎಲ್ಲೂ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. And increasing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it's always like this, means more than or equal to. Sometime it increases, sometime it becomes equal, sometime increases, sometime equal. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. That's called increasing. Strictly ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ all the time increase ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. There should not be any equal to. That's a increasing. Exactly decreasing opposite to. For example, if I take, let's imagine we take two values. ನಾನು x1 ತೊಗೊಂತೀನಿ, x2 ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ, f of x1 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, f of x1 is more, but f of x2 is less. x2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ f of x2 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, x1 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, f of x1 ಜಾಸ್ತಿ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So then if x1 is more than x2, that indicates opposite. f of x1 is less than or equal to f of x1, it's called decreasing. But ನಾವು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. So we won't use this method anywhere. We'll directly go to the actual method, that is differentiation. We use differentiation. Very simple. What is dy by dx makle? So dy by dx always give you slope kodutte. A slope positive ಆದರೆ increasing, negative ಆದರೆ decreasing. Simple. Positive is increasing, the positive slope is increasing, negative slope is decreasing. There are some points where the function is changing its behavior. That points are called as critical points. You can clearly see the slope is going from positive to negative. So function is changing. So ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ critical points. What is C1 and C2? They are called critical points because why it's critical? It's changing its behavior. ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಕಲರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲೇ ಐದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆರ್ ಮಿನಿಮಾ. ಈಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್, ಬಟ್ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅದೇ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ. ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಶೋ ದಟ್ ಯಾವುದೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ಗೆ, just you find f dash of x, it is positive, it's increasing, negative, it's decreasing. Simple. Asta they're saying show that the function given by f of x is equal to always increasing. Very simple. Differentiate ಮಾಡಿ f dash of x. Differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರೀ 3 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, which is more than 0, which is a positive value, therefore it's always increasing.
ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, 3 is more than 0, it's a positive value, it's increasing all the time, it's all the time increasing in entire R. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ equal to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing, strictly decreasing. These kind of questions are asked in board exam. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗೇನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I need to know increasing, decreasing alva. If you want to know increasing, decreasing, you should know where the function is changing its behavior. So the function we need to directly, the f of x is given as what? That's basically x square minus 4x plus 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Just find f dash of x. Why? To find the critical point, that is 2x minus 4, and equate this to 0. Why are you equating it to 0? To get the values. So if you equate to 0, shift the 4 this side, you'll get 2x is equal to 4 and x is equal to, I'm going to get 2. Means at x is equal to 2, the function is changing its behavior. Critical point it is. So changing its behavior and before that it may be increasing, decreasing, we don't know. ಅದು increasing or decreasing ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? x is equal to 2. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ once you got the points, then you can draw the interval. ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು draw the interval. So we know minus infinity, and then at 2 it's changing its behavior, and at plus infinity 2 values. These are the values we have. ಈಗ then whenever this is given, always you should draw a nice table. Exam ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರೀ, ನಂತರ ಬರೀಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎನಿವೆ ಲೈನ್ ಆಗೇ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ವಲ್, we should draw the interval here. So the interval in barkonili, you should know what is the nature of, you have to know the nature of, or you can say sign, sorry, positive or negative. ಈಗ f dash of x ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೇಚರ್, we have to find the nature of that. ಸಿಂಪಲ್. ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಗ ಒಂದು minus infinity to 2 ಇದೆ, and then we have 2 to infinity ಇದೆ basically we have, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ at 2 it is changing. We don't know whether it's increase, we don't know, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ minus infinity to 2. ಸೊ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 0. 0 ವೈ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ನೋ. ಕೆಲವೊಂದು CET ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ 0. 0 is beautiful, provided you get 1 2 zeros, not 0 before, alva. Anyway, so minus infinity to 2 ಬಂದಾಗ ನಾವು take any value 0, substitute in this equation, that is f dash of x. We need to know sign of f dash of x. So f dash of x ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. 0 minus 4 minus 4 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ I'll get negative value, negative. ಅದೇ ರೀತಿ if I take any negative ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ decreasing function, slope is negative, therefore it is decreasing. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ರೀತಿ if I take any value from 2 to infinity, for example if I take 3, for example 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 to 6, 6 minus 4 positive value ಬರುತ್ತೆ. Therefore it is positive, therefore it is increasing function. Increasing, decreasing. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಟೇಬಲ್ ಇದರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಯು ಟು ಶೋ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು? ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, it is actually in this case it is decreasing first, then increasing. I think the graph is like this, because and at 2 it is becoming 0, so the graph is somewhat, it is basically parabola, it's a upper parabola. Simple actually. Artha aita? Next, let's go for next question now. Find the intervals in which the function given by f of x equal to 4x cube and 6x square plus 72x plus 30 is strictly increasing. Same question. First differentiate f dash of x equated to 0. It's a cubic polynomial. You get a differentiate ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. x is equal to 1 or 2 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಆ ಬೋತ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾವು 3 ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ನಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು, 2 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ 1 2 3 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ there was one more point like 3, for example 1 2 3 intervals ಬರುತ್ತೆ. In this case you get 3 intervals. For all the 3 intervals you have to check it. Now for example I have done this, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ 0. ಇಫ್ ಯು ಈಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್ ಟು 0, equate x dash of x to 0, then I get x is equal to 3 and x is equal to 2. Just write the interval in this case, I'm going to get like this.
Again interval ಬಂದು minus infinity to 2, 2 to 3, 3 to infinity, write everything and you have to check the sign of the f dash of x. Substitute ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ, you take any value from 2 to infinity, favorite is 0, 2 to 3 you take some 1.5 and 3 to some, substitute everything and check whether positive or negative, you'll get the answer. ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, I have shown already here, and ಇನ್ನೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it's always now ಒಂದು ವೇಳೆ increasing ಬಂದರೆ obviously next decreasing ಬರಬೇಕು, obviously next increasing ಬರಬೇಕು. It can be increasing, decreasing, increasing or decreasing, increasing, decreasing. ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬಂದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ f of x sin x plus cos x is 0 to pi increasing or decreasing. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವತ್ತು ನಾವು. ಹೌ ಯು ಫೈಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್ ಟು 0. ಸಿಂಪಲ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ನಾವು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್, ಅಟ್ 45 degrees both will be equal, but they given from 0 to 2 pi. From 0 to pi, is it the only point where it is it's equal? See, trigonometry ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ there is no end only. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, there can be actually infinite number of points, but we want only from 0 to pi. Is any other point from 0 to pi where it's equal? ನೀವೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ASTC ರೂಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ASTC ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ, ಸೈನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ, ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಗೆಟ್, ಈವನ್ ಸೈನ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ you'll get the values -1/2, -1/2. So both are equal again. So not only one point, we also have another point. So what is the other point is x is equal to 1 point is pi by 4, other one is pi plus pi by 4, even 5 pi by 4. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. We have 2 points. ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಈ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ನಾವು, ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ದ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಟ್, ಇದು 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 pi ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾವು ಒಂದು ಪೈ ಬೈ 4 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 pi by 4 ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಅಗೇನ್ ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಸೊ ನಾನು ಲೈನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ರಾ ದ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್, ದೆನ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to pi by 4 ತೊಗೋಣ. ಸೊ 0 to pi by 4. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಚೆಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ 0 to pi by 4. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. 0 to pi by 4 ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಗೊಬೋದು ನಾವೀಗ. pi by 4 ಅಂದರೆ 45 degrees, ಅಂದರೆ 30 degrees ತೊಗೊಬೋಣ ನಾವೀಗ, 30 degrees. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ 30 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 30? ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕಾಸ್ 30 ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ √3/2 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, √3/2 ಕಾಸ್ 30. ಸೈನ್ 30 ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ 0.5, √3 ಅಂದರೆ 1.7, 1.7/2 ನಿಮಗೆ ಒಂದು 0.665 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. √3/2 is bigger than 1/2. I'll get a value here positive. That means increasing. Pi by 4 to 5 pi by 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ pi by 4 ಅಂದರೆ 45 degrees, 5 pi by 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 45 into 5 that is 225 degrees. ಇದು 225. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ? ಈಸಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. pi by 4 ಅಂದರೆ 45 degree. ಈಸಿ 90 degree ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ 90 degrees now. So put 90 in this case, cos 90 is 0, sin 90 is 1. So 0 minus 1 minus 1. So the value is negative in this case. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ at 5 pi by 4 ಅದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. 225 ಅಲ್ವಾ? 225 360 ಯಾವುದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಗಲು? 270 ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್, 270 ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, 270. ಸೊ ಕಾಸ್ 270 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 270 ಇಯರ್, ಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 9 pi by 2 ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಕಾಸ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ pi by 2 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಸ್ pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.
Sin multiples of pi by 2 will get actually 1. ನಿಮ್ಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ sin 270, sin 270 is minus 1. So minus of minus 1 is plus 1. So plus 1, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. Therefore it is basically it increases, then decreases, then increases. ಸೊ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ you have to write the tabular column. The interval is 0 to pi by 4 and then we have pi by 4 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಂದು 5 pi by 4. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ we have from 5 pi by 4 to 2 pi including the point 2 pi we have. This is the interval. The nature of f dash of x, you know, positive negative f of x, increasing, decreasing, increasing. ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. That's very important. ನಂತರ let's go for next question now. Find the intervals in which the function f of x, again same thing ಮಕ್ಕಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು 0, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಬರೆದು ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, find the intervals in which the function given by f of x equal to x square minus ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ f of x. ಸೊ f of x is basically x square into e power minus x and f dash of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ UV rule. Don't forget UV rule. X square differentiation 2x e power minus x as it is plus x square as it is e power minus x into minus 1 chain rule. ಮರ್ತೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಹಿಯರ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ e power minus x ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ x ಕಾಮನ್. ಐ ಗೆಟ್ 2 ಹಿಯರ್. e power minus x ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದು x ಒಂದು ಆಚೆ ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದು x ಇದೆ, ಮೈನಸ್ x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಕ್ವೇಟ್ ನಾವು f dash of x to 0. That means I should equate e power minus x into 2 minus x should be equal to 0. So x can be 0 or x can be 2. These are the two values we are going to get it. The interval ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್, ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 0 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ 0 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್, ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 0 0 to 2 2 to infinity. Then you should write the nature, the sign of f dash of x, nature of f dash of x. I will directly find. Take any value from minus infinity to 0. Now one value togoli for example minus 5. Imagine. So we need f dash of x. Now we will substitute ಮಾಡಿ. ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ f dash of x substitute ಮಾಡಿ. The e power something is always positive. Whether you take e power plus 2 or e power minus 2, it's always e power 2 andre e power 2. The e power minus 1 1 by e square ಬರುತ್ತೆ. It's always positive. So e power something is, whether you put positive or negative doesn't matter for this. So ಇದು ಯಾವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದೇ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 5 ಅಂತ ತಗೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ಟುಕ್ ಮೈನಸ್ 5 ಹಿಯರ್, ಇದು ಮೈನಸ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 5 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ಸು, ಇದು ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸಿಂಪಲ್. 0 to 2, take any value. My favorite, our easy number 1 with 2 zeros is favorite. Okay, 1 substitute ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So 1 is positive. e power don't worry, whether e power my negative positive ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, 2 minus 1. So 1 into 2 minus 1. 2 minus 1 is positive, 1 is positive. Positive into positive, it is positive. Therefore, it is positive here. Positive into positive. What about 2 to infinity now? For example, if I take any value, we can take for example, obviously if it is negative, if it is positive, it should become negative. Let's check. Let's take a simple 3. So 2 minus 3 is minus 1. Negative. Into 3. 3 into, for example, 3 into positive into negative. That's basically negative. So we got negative. Correct. Simple. Basically it is increasing or decreasing, increasing and decreasing. Simple. Next. Again same. This question I want you to try by yourself. ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು u, ಇದು v, u dash v plus v dash u. Take the common terms, equate to 0. I think you will get minus 1 and 3 only, because it is same. Already factors ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ u dash v plus v dash u. Take the common term, equate to 0, then you get critical points.
ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್. ಗ್ರಾಫ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ -∞ to 1, it is negative and negative, decreasing then decreasing. So then afterwards basically then it's changing its behavior, then it's going. So here we have 2 points, -∞ to 1 and 1 to 3 decreasing. Then afterwards, why we got this point? Again central one, the 6 into x plus 1 the whole square into x minus the whole cube, x minus 1 minus 1, x is equal to 3, x is equal to 1. Next, let's go for next question, okay? Next comes here maxima and minima. So ಏನು ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನೋ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಿ ನೀಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಫ್ ದರ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಲಾಸಸ್ or anything we want to find, we want maxima. So our minimum values are very important. One simple example ಕೊಡ್ತೀನಿ. You know, a lot of ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, you get rivers. So it's very important for us to understand. So when we'll get highest rainfall, when you get lowest rainfall, even to design a dams, ಈಗ ನಿಮ್ಮ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, even you can take your ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಟುಡೇ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಹೋಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆನ್ KRS ಡ್ಯಾಮ್. KRS ಡ್ಯಾಮಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಸೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ, ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಇದು ತೊಗೊಂತೀವಿ, ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನೀರು ನಿಂತೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಒಂದು ರಿಯಲಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡ್ರಾಟು ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡ್ರಾಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ದೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರೇ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೈ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ IIT ಆ್ಯಂಡ್ IIT ಖರಗ್ಪುರ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ಹೌ ಎ ರಿಯಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಸ್. ಈವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈವನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ನಂಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಸೊ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಟೀಚಿಂಗ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ to become a very good engineers in big government organizations or some companies, like big companies, to model the aircrafts. Modeling ಅಂದ್ರೆ modeling ಅಲ್ಲ, model ಅಂದರೆ we have something called finite elemental analysis. ಏನೋ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಅವ್ರು ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ದ ರೈನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್, ವೆನ್ ರೈನ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಹೌ ಯುವರ್ AI is working, ChatGPT and all, how they are going to predict so many parameters. ನಾನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಯು ನೋ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಒಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋದಾಗ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋದಾಗ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Simple control. F dash of x positive. When a function changes its behavior from positive to negative, it's maximum. Local maximum. Why local maxima? Local is simple. ನೀವು ನೀನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್, ನೀನೇನು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಪರ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಟಾಪರ್. ಲೋಕಲ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಟಾಪರ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಟಾಪರ್, PUC ಟಾಪರ್, ಆರ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಟಾಪರ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಚೂಸ್, ವಾಟ್ ರೇಂಜ್ ಯು ಚೂಸ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲ್. ಜನರಲ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಂಜ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಾ? ಇಫ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. First, again, same procedure remains. Previous idange, we have to find the critical points. A critical points find aadmele, first thing is that there is one thing without differentiation. If you want to do without differentiation, what you should do? You have to choose a number either of this in the neighborhood of. Idra akka pakkadalli number ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಈಗ CA ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ 2 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದರ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಹಿಂದೆಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? 1.9 ಇದೆ. ಅದು 2 ಆದಮೇಲೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ
ಸೊ 2 ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 1.9 ಇದೆ, 2.1 ಇದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಅಲಾರಮ್ ಇಸ್ ರಿಂಗಿಂಗ್, 1 minute. ಓಕೆ, ಎನಿವೇರ್ ಯಾವ್ದು ಅಲಾರಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ 2 ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 1.9 ಆ್ಯಂಡ್ 2.1 ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆನ್ ಐ ಡೂ ಲೆಕ್ಚರ್, ನೀವು ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ಎ ಟೈಮರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಐಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಲೆಕ್ಚರ್. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ 55 minutes ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಟೈಮರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕೀಪ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರ್, ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಐಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ 1 chapter, ನಾನು ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಟೈಮರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವೇನೋ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಓದ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಓದೇ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹೋಲ್ ಡೇ ಮುಗಿದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಎ ಟೈಮರ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಐ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಏನೋ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಲಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು 1 hour. ಓಕೆ, ಎನಿವೇರ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಆಫ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1.9 and 2.1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, 1.9 and 2.1, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್. ಸೊ 1.9ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 2.1ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 3 ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.9, 2.1ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 2.9ನಲ್ಲಿ, 3.1ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಿನಿಮಾ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಿನಿಮಾ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೇಬರ್ಹುಡ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ or negative to positive, then check the maximum minima. It's difficult. What we will do is we'll directly do the basically okay, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈನ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅದು ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಎನಿವೇರ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು, ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಾ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಅಟ್ ಯಾವುದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ದ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕರ್ವ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕರ್ವ್ ಚೇಂಜ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ವ್ ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೇಚರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೌನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಕೇವಿಟಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಕರ್ವ್ ಚೇಂಜಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಕರ್ವ್ ಹೀಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕರ್ವ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. Let's go for next. It's not required. And f double dash of x basically this is what? If f double dash of x is less than 0, then it is called as maxima. If f double dash of x is more than 0, it's called as minima. Ulta, it's a ulta. Less than 0 maxima, more than 0 minima. I don't explain too much into this, so just enough. This is enough. Concavity like NCET book illa, so I'm not telling you. So all I want you to remember is that, so every time doing first derivative test ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಲೋಪ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನೇಬರ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಮಿನಿಮಾ. ಸಿಂಪಲ್. This is what it is basically. Second derivative test. Any question is given, differentiate once, find critical points. At those points you double differentiate again. Double differentiate the function. At that point you check the values. If it is less than 0, maxima, more than 0, it's minimum. That's clear again? That's it. Then one ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ 0 ಆದರೆ you would again go to first derivative test and check whether you take the neighborhood ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು. Okay, let's go for next question now. So find the local maximum and local minima, find also the local maximum values and minimum values ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. See, there's difference. Maxima, minima ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಫ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವೀಗ
ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಬಂದು ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x1 is maxima. If the function is f of x, the value of the function, that is f of x1, is a maximum value. This is maxima, this is maximum value. ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ x cube minus 6x square plus 9x plus 15 ಅಂತ ಏನ. If you differentiate this f dash of x, so you get 3x square, differentiate ಮಾಡಿ ಬೇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ, plus 9 ಬರುತ್ತೆ. So I can take 3 common, I'll get x square, 3 4s are 4x plus 3. So it is very famous, x square minus 4x ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. x square minus 4x plus 3x ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? I can directly shift here 3 into x square minus ನನಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3x square ಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -4 ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ minus 3x minus x plus 3 ಅಂತ. So if I take this x minus 3 common here, again I'll take minus common, I'll get x minus 3. So it's just a splitting middle terms, your factorization. If I take x minus 3 common, I'll get another one is x. Illenu illa x ide, illi I've taken x minus 3 out. So x is left here. X into, if I take x minus 3 common, one x is left here. So here x is left, here nothing is left, 1. So I'll get this. Splitting middle term, ಅಷ್ಟೇನೇನಿಲ್ಲ. x square minus 3x ಅಲ್ಲಿ x ಕಾಮನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I'll get x minus 3. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ I'll get x minus 3. ಇವೆರಡು ಟರ್ಮಲ್ಲಿ x minus 3 ಕಾಮನ್ ಇದೆ, x minus 3 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ x ಉಳಿದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಉಳಿದಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಈಕ್ವೇಟ್ ದಿಸ್ ಟು 0, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ನ 0 ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ x is equal to 3 ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು x is equal to 1 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ? x is equal to 3, x is equal to 1, I'm going to 2 values I'm going to get and take this values and this is very critical point. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನು. So we have to calculate. How are we going to calculate now? You will do f double dash of x calculate ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. f double dash of x ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ f dash of x. ಇದು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ 3 into x square ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ 2x ಬರುತ್ತೆ, 2x minus 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ 2, 6 into x minus 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಟೇಕ್ 2 ಕಾಮನ್, 2 ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2 ಆಚೆ ಹೋದಾಗ 2 into 3 6, ಲೆಫ್ಟ್ x minus 2 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಈಗ ನಾನೀಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಅಟ್ x is equal to 3, ಐ ವಿಲ್ ನೌ ಫೈಂಡ್ f dash of double dash of 3. ನಾನು 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 3 minus 2 is positive. You can get the value, you will get a positive value. 6 into 3 minus 2, that is 6 only, which is positive value. Positive ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಾ it is. It's a local minima. Local minima. So local minima is what? X is equal to 3 is basically a local minima. Local minima is equal to 3. And ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ f double dash of ನೀವು 1 ತೊಗೊಂಡಾಗ 6 into ನಿಮಗೆ 1 minus 2 ಬರುತ್ತೆ, which is negative basically. Therefore it is local. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಇದಂದರೆ ಮಿನಿಮಾ, ಎರಡು ಬಂತ ಈಗ. ನಾವು ಸಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ. ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 is the basically local minima and your 1 is the local maxima. ಅದಾದಮೇಲೆ you have to find the values of maximum minimum values. So then if you want to find a maximum minimum value, it's very simple ಮಕ್ಕಳೇ. If you want to find the maximum and minimum values, what are the values of that? ಸಿಂಪಲ್, ಅದೇನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ವ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೋಕಲ್ ಮಿನಿಮಾ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 3 2 minus 6 into 3 square plus 9 into 3 plus 15 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು 27, 9 3 is a 9 ಮತ್ತು 54 and then 9 is 27 plus 15, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. We'll get the value as 15. So f of 3 is a local minima. The value of that is minimum value. Local minimum value is basically 15. It is a minimum value, local minimum value. And then if you want to find a maximum value, find f of 1 ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ 1 in that equation. f of 1 ಅಲ್ಲಿ 1 minus 6 plus 9 plus 15, 1 minus 6 minus 5 minus 5 plus 5 10 19. So answer you're going to get 19. So the maximum value is 19. So local maxima and minima, andre see the values. If they ask you local
maximum value. So basically the maximum value is basically 19. It happens at 1, and so basically minimum value is 15, that comes at 3. So basically graph togondaga, so this is basically your 1, so where you're getting the value as 19, and minimum, for example, x is equal to 3 and togondre illi I'm getting the value as 15. So these are the values. This is local maximum value, local minimum value. This is local this is the local maxima, it's minima. Minima andre points. So a point substitute ಮಾಡಿ f of x ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ರೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ x³ - 3x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು 0, ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, then find maximum minimum. I think I have done this question ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. You can do this question by yourself. Next, again we have find absolute maximum, absolute minimum, because see why they ask absolute ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they already given, ನೀವು 0 ಇಂದ pi ಅಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They already given from 0 to pi, only have to check that. In that case what we can take, just get the answer. For example, first question, so what we should do, f dash of x calculate ಮಾಡಿ sin x differentiation cos x, and cos x differentiation is minus sin x, same thing. And I have to equate to 0 to get the critical points. Equate to 0 to get the critical points. That means cos x is equal to, same question we already solved alva, sin x barutte, x is equal to pi by 4 barutte. But they are given limits from 0 to pi, not in the previous question they are given 0 to 2 pi. In 0 to pi ಇದೆ, therefore just put x is equal to pi by 4, ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. And so ಇಲ್ಲೇ ನಾವೇನು f double dash of x calculate ಮಾಡೋಣ. f double dash of x ಏನು ಬರುತ್ತೆ, so cos x differentiation ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ minus sin x ಬರುತ್ತೆ. Again sin x differentiation is cos x, so it's minus cos x. Sin x differentiation just cos x, this minus remains as it is, take minus out, this f double dash of x. So now at what point you have to check, ಒಂದು pi by 4 ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. At the same time they are asking absolute maximum, absolute minimum. You have to check the corner points, ends ಇದೆಯಲ್ವಾ 0 and pi ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So we have to check it totally at 0, at pi by 4 and at pi, ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಎರಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ರೈಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಚೆಕ್ ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೋ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್, ನಾವು ಯುವರ್ x ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0 or pi by 4 or pi. ಸೊ ವಿ ನೌ ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್, ಫೈಂಡ್ f double dash of 0 ಮಾಡಿದಾಗ sin 0 is 0, cos 0 is 0, you'll get minus 1. So it's basically 0 is basically, it is a local, you get negative value means maxima, local maxima or absolute maxima. Adhe if you do f double dash of pi by 4 substitute ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ, sin pi by 4 substitute ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಈಗ sin 45 is 1 by root 2, sin 45 is 1 by root 2, cos 45 is 1 by root 2. Again you get negative only. If you want to calculate minus of 1 by root 2 plus 1 by root 2, I think you'll get minus root 2 ena barutte nimage. That's also again you get negative values, again that's also maximum. Again you get now one more we get it now, basically f double dash of pi ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನಾವೀಗ, pi ಅಂತ. ಸೊ pi ತಗೊಂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ sin pi is 0, cos pi is minus 1, minus into minus plus, you will get a positive value, that is minima. Positive means minima. So clear again. Absolute, add absolute. So we understood that at 0, pi by 4 and this. So what are the maximum values? What are the maximas? Low absolute maximas. So absolute maxima are basically 0 and pi by 4, and minima is basically pi. So at this point you have to find the values also. They are asking find the minimum values and maximum values. So substitute the function f of x. So if to find this one, if you want to find f of ella substitute ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, f of 0, substitute ಮಾಡಿ function, main function ಅಲ್ಲಿ main ಅಲ್ಲಿ sin 0 is 0, cos 0 is 1, so I get 1. So f of pi by 4, 45 degrees, I will get as main ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ತಾರೆ, 45 degrees. Sin 45 is 1 by root 2, cos 45 is 1 by root 2, so 1 by root 2 plus root 2 is 2 by root 2, again which is root 2. And f of, then we have at pi we have to calculate, the answer is
Sin pi is 0, cos pi is -1. So what is the values? So local, your root 2 is 1.7. So this is a maximum value. Local maximum value is root 2, and sorry, absolute absolute maximum value is root 2. Absolute minimum value is -1. Values ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ಸೊ 4x - 1/2 ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟು -2 9/2 ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಐ ಗಿವನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆದು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Again, this is a very famous question. Find the two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. See, so 24, it's very common. I think I come across same CET on physics question. So they also have same questions like where the force is maximum. For example, the two charges. So what is the one charge should be what is the value of other charge. So the force is in fact CET question. I still remember the question. And then q/2 I think q/4 something answer barutte illi. We use same concepts in physics also. Basically, whenever you take number, if you take for example 24, it's very common sense. When it is arda iddaga nimge adu product large irutte, 144 irutte. You take any other value, for example one kadame ಮಾಡಿ 10 ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ 114 ಮಾಡಿ, you will get 140. If any value exactly half of iದ್ರೆ 144. ಅದು ಕಡಿಮೆನೋ ಜಾಸ್ತಿನೋ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 24 I can divide 10 into 14 also, I'll get smaller value. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, you'll get always lesser than 144. You'll get maxima only at a half. This we know by doing numbers only. But how do you prove it? ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಲೆಟ್ ದ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿ x and y. So x plus y is 24. And let us take the product as x into y. So we have to maximize the product. If product maximum check, it should be as large as possible. So what are the x and y values? Very simple. Whenever such question is given, simple. Convert this equation into single variable. I am supposed to find what is p now single variable convert madakiga. So either you can do y togoli illi, you'll get y is equal to 24 minus x, or x is equal to 24 minus y. That doesn't matter. So p becomes now x into y is 24 minus x. The p becomes 24x minus x square. Now you differentiate this function dp by dx. You'll get 24 minus 2x equal to 0 to find critical points. To find the critical point, we have to always equate it to 0. So 24 minus 2x should be equal to 0. 2x is equal to 24. And x is equal to 12. We got a critical point. Means at this point, either it is maxima or it's minima. At this point, either it's maxima or it is minima. Okay. Now, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. x is equal to 12. Now, how do you know whether maximum or minima it is? You have to do double differentiation. You have to do d square p by dx square. Double differentiate ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 24 is 0. You get -2, which is basically negative value. Since it is less than 0, so it is less than 0, that means it is so x is equal to 12. So x is equal to 12. At x is equal to 12, you'll attain the maximum value. That is as large as possible. Therefore, it is a maxima. So x is equal to 12 is a maxima. So the points are x is equal to 12 and y is equal to 12. You have to write properly. That's very important. That's it, makle. Double differentiate ಮಾಡಿ, you have to show it is less than 0. Again, this question, do it by yourself. It's very easy. Find two positive numbers whose sum is 15 and sum of whose squares is minimum. Nivedan ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. So again, you'll get 15 by 2 only. So same question, you have to generate an equation now. So x plus y is 15. Y is 15 minus x. You'll get one equation like this, sum 1. Then differentiate ಮಾಡಿ, equate is 0. You'll get x is equal to exactly half. Again, same ಬರುತ್ತೆ. Double differentiate ಮಾಡಿದಾಗ it's more than positive, more than 0 again. Therefore, it is minimum. Oh, it is minimum. Whose squares is minimum? Yeah. So squares is minimum. Get the answer. Two numbers. These are proper steps. Again, let's go for next question. Find two positive numbers whose x and y are such that x plus y is 60 and xy cube is maximum. Same thing. X plus y. I'll do this. X plus y is equal to 60 and ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. So ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ and I have to maximize. Let us take again that also as p as xy cube. I have two options.
ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವೈ ಆಸ್ 60 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ 60 ಮೈನಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ಪುಟ್ ವೈ ಆಸ್ 60 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 60 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಯೂಸ್ ಯು ವಿ ರೂಲ್, ಹೆಡ್ಏಕ್. ಅದೇನೋ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 60 ಮೈನಸ್ ವೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ನೌ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಅದರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ 100% ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಪಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಐ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತಪ್ಪು. ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ 60 ಮೈನಸ್ ವೈ ಅಂತ ಕಾಣ, ವೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ನಾವು, ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನನಗೆ 60 ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ವೈ. ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ನಾವು ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 180 ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್, ಏನು ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಬೋದು, 4 ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಬೋದು. 4 ಹೋದಲ್ಲಿ 4 ಇಂಟು 4 ಎಷ್ಟಿದೆ, 45 4 180, 45 ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಹೋಗಿದೆ, ಮೈನಸ್ 1 ವೈ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಈಕ್ವೇಟ್ ಇಟ್ ಟು 0, ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಟು 0. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಐ ಈಕ್ವೇಟ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4 ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 45 ಮೈನಸ್ ವೈ equal to 0. I'll get 1 is y is equal to 0 because 0 can be there, and y is equal to 45. We need two numbers, so obviously it can't be 0 because if you put 0, this also becomes 0. So you will not get this. So y is equal to 45 is the answer. How do you know whether it's a maximum or minimum? Double differentiate ಮಾಡಿ. You just do double differentiation d square p by dy square ಅಂತ. Double differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So where is the value? Then differentiate ಮಾಡಿ. ಸೊ 182 is 360 y ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಮೈನಸ್ 4 3 is 12 ನಿಮಗೆ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ನಾವು 12 y ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ 30 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 30 ಇಂಟು 12 ಮೈನಸ್ y. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು for example at y is equal to 45, what will happen is d square p by dy square, that becomes always negative because 30 minus 45 is negative. So we'll get a negative value. Therefore, it is maximum. So the points are y is equal to 45 and x becomes 60 minus y. That is basically 15. The points are 45 and 16. If you do in other way, you will get x as first 15 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆಮೇಲೆ y ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. You would use UV rule and all. It is more easy. Okay, that's it ಮಕ್ಕಳೇ. ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 in mathematics. That's it. See you in the next videos. Bye and take care.